high voltage DC transmission. Shorter HVDC ன்னு சொல்றது. HVDC transmission. Abbreviation என்ன அப்படின்னு பார்த்தா high voltage DC transmission. Okay. அதனுடைய significance now we are going to see the significance of high voltage DC transmission. Now in general power is generated and distributed in AC. Power generation distribution AC voltage la da pandrom, but power is transmitted through transmission line in DC. Nothing but power transmission is in high voltage DC. அப்போ generating station லையும் generating stationல generate ஆகக்கூடிய voltage AC voltage, லோடுக்கு டிஸ்ட்ரிபியூஷனும் AC voltage, டிரான்ஸ்மிஷன் மட்டும் high voltage DC. சரி, இப்போ ஒரு சிங்கிள் லைன் டயக்ராம் ஆஃப் HVDC transmission is shown. படத்துல ஒரு சிங்கிள் லைன் டயக்ராம் HVDC வரைஞ்சிருக்கும். that is இந்த HVDC transmissionல என்னென்ன எக்யூப்மெண்ட் வருது அப்படிங்கறத பார்க்கலாம். HVDC transmission consists of the following. First one, generating station or power station. Generating station or power station, it generates AC power. Voltage என்ன ரேஞ்சில் இருக்கும் அப்படின்னா 6.6 kV or 11 kV. இந்த ரேஞ்சில் இருக்கும் 6.6 or 11 or 32. ஓகேயா? சரி, இந்த high AC voltage, that is it may be 6.6 or 11 or 32 kV, it is generated by a generator is known as alternator. அதாவது 6.6 or 11 or 32 kV alternatorங்கிற மெஷினை யூஸ் பண்ணி ஜெனரேட் பண்றோம். Now அடுத்த எக்யூப்மெண்ட் பார்த்தா ஸ்டெப் அப் டிரான்ஸ்ஃபார்மர். எந்த சைடுல? சென்டிங் எண்ட்ல. ஓகேயா? நெக்ஸ்ட் எக்யூப்மெண்ட் ஃபாலோட் பை ஜெனரேட்டிங் ஸ்டேஷன். ஜெனரேட்டிங் ஸ்டேஷனுக்கு அடுத்ததா எக்யூப்மெண்ட் பார்க்குறோம். ஸ்டெப் அப் டிரான்ஸ்ஃபார்மர். எந்த எண்டில்? சென்டிங் எண்டில். ஓகே, ஸ்டெப் அப் டிரான்ஸ்ஃபார்மரை டிஎஸ்ன்னு சொல்றோம். ஸ்டெப் அப் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் என்ன பண்றது அப்படின்னா ஜெனரேட்டிங் வோல்டேஜை இட் ஸ்டெப் அப் இன்டு ஹை வோல்டேஜ் ஏசி. ஓகேயா? அப்போ ஹை வோல்டேஜ்னா மேபி 132 kV என்ன பண்றது? அது ஸ்டெப் அப் பண்ணும். ஓகே, அடுத்தது தேர்ட் எக்யூப்மெண்ட் இஸ் மெர்க்குரி ஆர்க் ரெக்டிஃபையர். மெர்க்குரி ஆர்க் ரெக்டிஃபையர் என்ன? that is இதோட ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படின்னா it converts high voltage AC into DC. high voltage AC DC என்ன பண்ணும்? கன்வர்ட் பண்ணும். now this high voltage DC is transmitted through transmission line, that is known as HVDC line. okay, then fifth one is another equipment known as diretron, which converts high voltage DC into AC. Now receiving end transformer, it is a step down transformer which step down the AC voltage into low AC voltage, that is distribution voltage.
It is 400 volt. Okay, a single line diagram is shown. இப்போ இதில் பார்க்கும்போது first generating station வர்றது. Generating station, it generates AC power. Voltage rating, voltage range maybe 6.6 or 11 or 32 kV. AC. That AC voltage is passed on to a step-up transformer, which step up the voltage into high voltage. That means the step-up transformer step up the AC voltage of 11 kV, for example 11 kV into 33 or 132 kV. Now the high voltage AC is passed to mercury arc rectifier, which converts AC into DC. Now that DC voltage is transmitted using a transmission line known as HVDC transmission line. Now the high voltage DC is connected to the directron. Directron, it is an equipment which converts high voltage DC into AC. Then the high voltage AC is connected to the transformer. Generally it is a step down transformer which step down the high voltage AC into distribution AC voltage. You mentioned பண்ணிருக்கேன் distribution AC voltage, low AC voltage, that is 400 volt AC. Okay, this is the basic principle of high voltage DC transmission line. Next, advantages. First advantage என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது power can be transmitted to long distance. Long distance அப்படிங்கும்போது எதை கம்பேர் பண்ணும்போது compared to which one? Compared with the AC transmission line. Okay. Second one, there is no charging current. So line la, what is my charging current? When there is no demand, when there is no load, when voltage is applied, generally there is no current. Okay, but in case of AC, due to the presence of capacitance, very low current flows in the transmission line, even though when the line is not loaded. Okay, that is known as charging current. Here there is no capacitance effect in the DC line, hence there is no charging current. Okay, then no skin effect. There is no skin effect. Then there is no inductance and capacitance effect. Also, line loss is very low, and hence regulation and transmission efficiency is high. Further, corona loss is less. One more important thing is, to transmit AC, we need 3 wires. Okay, but in DC, we require 2 wires only. One is positive wire, one is negative wire. So 2 wire is needed. Hence, transmission is economical when compared with AC. Now, cost of insulator required for HVDC line is also low or less. Then disadvantage. In HVDC, we are using converter and filter. What is the purpose of converter? Which converts DC into AC. What is the purpose of filter? For getting sinusoidal AC voltage. We are using filter. Okay, filter circuits are provided in the HVDC line. Okay, then the cost of both the equipment is higher. Second one is, converter has low overload capacity. It is not possible for overloading. Overloading என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, ஒரு லைன்ல 100 amps தான் capacity அப்படின்னா, that is HVDC line having 100 amps range அப்படின்னா, more than 100 amps not possible. Okay, it may damage the system. The third one, voltage cannot be stepped up and stepped down. ரொம்ப important point. So DC voltage transformer use பண்ணி step up and step down பண்ண முடியாது.
அதனால டிசி வோல்டேஜை ஸ்டெப் அப் ஸ்டெப் டவுன் பண்ண முடியாது. தென் ஃபோர்த் ஒன், மெயின்டெனன்ஸ் காஸ்ட் ஆஃப் இன்சுலேட்டர் அண்ட் டிரான்ஸ்மிஷன் லைன் இஸ் ஹை. ஓகே, these are all the disadvantages.